era nga tuba tugguse ne weekly podcast bintu bingi ebiguddeyo mu week eno era nga biyitirivu nnyo byonna tetusobola bimalayo naye tugenda focusingako ku bitonotono ebiri most important era nga ekikulu kya byonna bwe buteerabira ekyabadde Sri Lanka kuba what happened actually in Sri Lanka tekyasanyusizza oba tekyawadde hope bantu ba mu Uganda wano bokka wabula n'abantu abali mu nsi ez'enjawulo era nga bafeesinga obuzibu bwe bumu obwa dictatorship obwa bad governance n'ebizibu bingi nnyo okugeza nga Zimbabwe nalabye ab'e Zimbabwe nga bajjaganya follow Zimbabwe politics nalabye ab'e Cameroon nabo so and of course very many other countries abayina ba leaders nga they front their own interest not the people's interests you understand so kati kyekyo ekintu kye tutasobola kubuusa maaso kuba ekikolwa ng'ekyo eky'abantu b'e Sri Lanka kye baakoze kizzaamu amaanyi abo abantu ababa baweddemu amaanyi kuba people normally used to say that Sri Lanka is one of those countries abayina the most going people, most peaceful people, most calm people, you know, nti abantu abali awo abeddembe ennyenye batalina kye basobola kukola naye walabe kye baakoze. Only that you need to remember that this protest didn't begin on Saturday, it began way back in April, on the 3rd of April. That's when the political crisis began. You know, it began on the 3rd of April, and of course they've been coming out, you know, peaceful demonstrations here and there, you know, nga ba staging era nga ba raising their voices against bad leadership eya President Gotabaya. Iridala linya liriawo lizibuzibu lya ku pronouncing oba Raja Pakasa, something like that. So nekyo olina okutegeera kimbadde njagala otegeere kwene ensonga ya Sri Lanka. A very interesting actually. Ba members ab'ekibiina ky'oyo president eya resigninze yakkiriza okuresigninga era kiri official. Ne waliwo ekintu ekiri interesting about Sri Lanka. Gawona agamba nti Museveni alina ba ministers 8 bonna ne ba resigning omulundi gumu. So that's what actually happened in Sri Lanka. 26 members, cabinet members ba resigninga mu kiro eki okujjako prime minister yekka yata resigninga. Prime minister yekka yata resigninga naye abalala bonna ba resigninga. Gawona agamba nti Museveni alina ba minister 8 bonna ne ba resigninga. So that's what happened. Naye ate abagoberezi b'ebyobufuzi of course n'abamateekateeka ne bagamba their resignation yaabwe teyali legit, tebagoberera constitution era the next day ne babazzaako mu bifo ebyo. Abamu ne bagamba nedda wabeerewo okulonda, you know, so wabaddewo akavuyo nga kajja kaboilinga ne wabeerawo abawa ne option endala nti engeri bano bonna gye balisigninze wabeerewo okukola ki bateekewo gavumenti ey'ekiseera esobola okukola ki okuddukanya eggwanga nga we beetegekera akalulu. Naye ate ne bagamba nti nedda akattu ensi mweri akalulu kagenda kuba katwala sente billions na billions ez'essente. Ne bagamba nedda ye option tuba tukola ki, ye option tuba tugireka, tetusobola ate kuinvestinga mu kalulu kaseera kano. Kwegamba ebyo nabyo bijjawo lwaki lwa bad governance eyo president Gotabaya. Mukaseera ko of course ng'ensi eri upside down, ebintu bya bay transport era nga woobirawa wano mu Uganda naye ate ku bo I believe kyabadde tours. Emmere nga ya bay, amafuta ga bay, emigaati gya bay, ebintu bya bay, buli kimu nga kiri so high, you know, nga wona agamba nti ebintu kati omukulembeze bimulemye completely era kyovola banga ba protesters of course they were peaceful protesting, babadde peaceful, bamachinze bulungi ne ba taking over the entire presidential palace. Video nabo batereddeyo mwabulabye n'ebifaananyi mwabirabye ku Facebook nabibatereddeyo ku page ya JBmuwonge. So basazeeko of course amagye gagezezaako kigasobola ne gakuba ne police ne kubaawo be yakubye tear gas ne bakuba amasasi mu bbanga n'engolo zaliwo awulira essasi. Abasajja bakubye amasasi mu bbanga naye nga tewali muntu n'omu awulira essasi, ne bakuba tear gas naye nga abantu bamubaddiza, ne bakola kyonna ekisoboka naye nga abantu bangi era amagye ne gasarendalinga ne police ne sarendalinga nga tebalina kye basobola kukola. Of course waliwo clips ezafulumye nga police kuma president security kuma president eri mukuba
ekuma makago president eri mu kuba abantu abo basoose okumenya main entrance nga bayingidde. Of course yakutteko abamu ne bakubamu babiri naye abantu nga balina ekibuli ky'amaanyi, abantu nga basindika oluggi nga paka babasinziza amaanyi nga tolina kyoyinza kukola. Naye nga kibadde baagala kiri ekintu kimu, oyo president aveeko omulala akikwatemu asobola okuddukanya eggwanga n'alitwala mu direction entuufu. Naye nga mawulire gasatulatinze nnyo era ku lw'omukaaga lwa wiiki eno Sri Lanka mu news feeds yali so popular everywhere, actually on every search engine ngeri so popular. Era kyekiri kyegambye nga ntandika okwogera ku bintu bino bya Sri Lanka nti abantu mu nsi ez'enjawulo ezina obuzibu bwe bumu basanyuse, kyabazizaamu essuubi kuba abantu amu bagenda ne batrading narrative nti in Uganda it is not possible. Gwani yagamba gwe Katonda, bagenda ne batrading narrative eyo nti abantu be Uganda tebalina kibasobola kukola nti bra bro obudde buba tebunnaba kutuuka butuusi naye ng'omuntu yeekyaye. Let me just give you a simple example. Do you guys remember the time His Excellency Bobi Wine was arrested in Luka? The aftermath of that arrest, it was spontaneous. The reaction of the people, people across the country, from Masaka, from Lila, from Mbale, from Kampala, from Chotela, ebintu ebyo twayibalaganze nali wano nga nkulaga buli kimu. Tekyaliko nti leader akikumyemu omuliro nti oba omukulembeze yuno yavuddeyo n'agamba tutandike, nedda. So olunaku nga lutuuse nga basajja wano lugenda kutuuka era bagenda. Ekikulu kya byonna nze kyensiiba ngamba tetuyina kuzikiza, because buli wookendeezaamu omuliro ebbanga lyabwe eryokusigala nga batunyigiriza nalyo obeera olyongera. So the most important of all is to keep pushing and pushing and pushing. So at the end of the day, of course tufuna ekyo kye tuba twagala oba kye tuba tulwanirira. So ekikulu kya byonna butazikiza. Of course development si kyagenda mu maaso e Sri Lanka era nga nze ng'omuntu JBmuwonge nkyafollowinga bulungi development is kyagenda mu maaso e Sri Lanka era wanabayo any update. Of course cabinet meeting yategezeza nti president waabwe akkiriza okusteppinga down okuresigninga this July on the 13th. So of course kamera zikyatunulidde nnyo Sri Lanka. Ewali of course akatabanguko buli kamera betunuliddewo nnyo kuba buli mawulire agabagavaayo gabaga mugaso nnyo eri kuba wabeerayo abantu abatunulidde development eyo nga bagisubiramu ekyomugaso. Kati ngaffe abalina dictator Museveni era nga twagala omwejjako tubayigirako ky'abantu ng'abo, tubayigirako ekibuli, tubayigirako obumalirivu, tubayigirako obumalirivu kuba agawala ife wane waffe ate ndowooza kibi nnyo. Kibi nnyo time the meaning of the word. Kibi nnyo naye ate tukyetuddeko nnyo. Era abantu amu batusekera ne batugamba akasajja ne kabafuga emyaka 36 kagenda kubafuga emyaka 40 nga muli awo muwooza mbu simanyi biki. So development nga zino of course zizaamu abantu amaanyi naye nga bwe nkugambye nti tetuzikiza kuba at least tuyina we tumutuusizza. Gwe any action gyokola tewenyoma muganda wange, anything kyokola tewenyoma, genda maaso ng'okikola. Just triple the efforts, just double the efforts, just make sure that you consistently do that. Nga tuvudde Sri Lanka, president week eno yabaddeko e Kayunga mu lumbe lwa Fefe Kaserubogo. Mujjukire nti Fefe Kaserubogo bamutta busi, musajja yali mulema naye yasangibwa ku makya nga bamwambazaamu omuguwa nga kiraga mbu yeetuze naye nga ate omuti kwe yeetugidde abadde alina osooka kuguwalampa naye nga ate musajja ali mulema leeta asobola kuwalampa muti nga kiragirawo lwatu nti bamutta ne bamusibawo omuguwa ne bamuteeka waggulu awo. Then afterwards ne by election nayo ne bagiriginga mu buswavu bw'ekitalo ne babba Nakwede Harriet ne bamubako victory ye naye ensigo y'enkyukakyuka yo abantu yabasigalamu era balimu
kiragirawo lwatu president we yabaddeyo jjo era bamusanyukidde bulungi nnyo naye ekyasinze okunsanyula ye president speech gye yakoze we yakomeredde abakulembeze abeebuza amagezi abaagala okukozesa NUP okuyisaawo ebyabwe abaagala okukozesa NUP okufrontinga interests zaabwe wabula si interests z'abantu. Actually I rated that as one of the best speeches from our president ng'ayogerako eri abantu because it was a very powerful message direct to each and everyone, the people, the leaders, you know. Atawulidde speech eyo gyeri ku YouTube channel ya JBmuwonge osobola ogenda n'ogi searchingako bulungi n'agitaddeko ne title Bobi Wine's best speech ever Kayunga. Genda oddemu ogiwulirize bulungi oba tewagiwuliriza bulungi nnyo ng'owulira kigambo ku kigambo. Yayogedde ku babaka ba parliament kati ng'abaana bajjayo ssente miliyoni 4 n'agenda n'azijjayo kyokka ate n'ajja eno mbatu n'agamba sinakukwata ku ssente neyebuuza lwaki mubeera musiriwaza abantu. Speech oyo yabadde y'amakulu nnyo. It was a very powerful message yasindisa eri abantu, message yasindisa eri abakulembeze ne message yasindisa eri bannaddiini kuba yabadde mulumbe lwaffe Kaserubogo ate ffe Kaserubogo yali musajja mu Islam, musajja musiraamu bulungi. So that was a very powerful speech that needs to be relayed over and over again, especially that section we yabadde nga ategeeza abakulembeze abeebuza amagezi abafuula abantu abawumba tuutu abalowooza nti no bagenda kwegeziwaliza ku bantu nga balowooza abantu basiru era n'agamba n'okugamba ye tagenda bakwekereza ajja balabisa. So atawuliriza speech eyo actually sinagiwuliriza buwuliriza wabula omala ogiwuliriza gyongereyo obwo bubaka tuba tubwetaaga butuuke ku buli muntu. Weekend yennyini actually NUP yakoze ekintu ekiri so good we yagambye nti tegenda kufrontinga candidate mu Soroti era egenda kubackinga omubaka wa FDC. Ekyo ekikola tekisangika era ndowooza I've never heard of any political party ekola ekintu ng'ekyo okujjako NUP. Actually it used even during people power era yali ekikola bulungi nnyo yagendanga ne backing ababaka aba DP aba NRM aba FDC mu bifo ebyenjawulo ababadde bafollowinga politics ono since way back. This time around wagenda kubeerayo by election mu Soroti mwena mukimanyi bulungi. So NUP of course ba candidates we bali naye yagambye wadde ba candidates we bali betusobola okuteekayo naye tukkiriza nti Honorable Atan Moses yawangula bulungi akalulu wadde court yabibuzaabuza ne bi-interruptinga naye nga yawangula bulungi akalulu. So NUP yategeeza tegenda kuteeka ku freedinga candidate araninge wamu ne Atan Moses wa FDC erekedde Atan Moses akalulu akabeeremu yenga omu bw'atyo wa opposition kati tutamanyi oba n'aba DP bagenda kukola kintu kyekimu kitegeera kuba mujjukire nti ebibiina bingi naye si byonna nti nno bidrivingira ku ideology yemwe y'enkyukakyuka abamu beenoonyeza byabwe. So kati tumanyi oba biri ebirala naye bigenda kukola kyekimu nga NUP bwekoze kuba NUP yo yagambye tegenda kufrontinga candidate e Soroti East constituency in Soroti City. The party will back the FDC candidate, that is Honorable Atan Moses. Era netegeza, although we had very good potential candidates in Soroti, we are doing this in the broader interest of the unity of the forces of change. We believe that Honorable Atan legitimately won the previous election, which was interrupted by a court decision. Therefore, we shall be supporting him and rallying the people of Soroti to take him back to parliament. Wow, what a move. What a move. Gwe njagala ombuulire wali okiwuliddewa wali okiwuliddeko wa mu politics wa Uganda ng'oggyeko people power ebadde ekikola ate nga people power ye NUP ng'oggyeko ezo entities bbiri mbuuliraayo wali okirabyewa nza okunyumiza mu comment section awo no typing anoga ne FDC yakikolako nerekera gundi nti oba ne JBmuwonge yakikolako nerekera gundi ne DP yakikolako nerekera gundi. I believe those are some of the decisions abakulembeze
zibayina okukola era so far so good for NUP, for people power, for our president His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Era nabagamba we are stronger when we come together. Unity in diversity. So weekeno NUP leadership yanverinze candidate wayo kubwa president we Makerere. Actually this came after Barnabas Niwagaba ngono ye vice chancellor we Makerere we yagoba ba candidates bafa abasooka mujukire twalina ba candidates basatu nga bonna they are going to contest on the NUP ticket. Of course bali bagenda kubeera vetted naye baba goba ku university e Makerere wadde omusango gukyagenda maaso era NUP legal team ekyagenda maaso n'okufollowing up issue kwa baba goba mbukyamu oyo Barnabas Niwagaba vice chancellor we Makerere. Omanyi nga bwokimanyi bulungi nti NUP buli activity egenda maaso bayino gisuffocating kyolanga ne first lady Babi Itungo Kyagulanyi any activity gyakola through Caring Hearts Uganda oba agenze kubeerako obuyambi bwagabira abakyala oba agenze kusomesa bawala abeera frustrated abeera stopped by all means. So the same thing is happening to the institutions is a university so this time round baana baffe be bagoba kuva Makerere naye NUP legal team ekyahandolinga case eyo kuba tebakikola mu butuufu bwakyo. Abaana tebalina musango nagumu gwe bazza okwenyigira mu byobufuzi ng'oli ku university tekitandikidde ku NUP kibaddewo way back Makerere zze ekikola. So naye olw'okuba nti nno bazze under NUP ate nga bali so vibrant man Katushabe owulira omwana nga ayogera oyo Kenneth Katushabe n'ogamba oh man the guy speaks. So of course it threatens the top officials ne baga abaana bano tubasalidde magezi ki nti kati katubagobe tubasibeko musango ki nti badde beekalakaasa naye nga baali beekalakaasa. So Dangote ono dangerous substitute yayingiddewo erinnya lyetuufu ye Arionzi Lawrence aka Dangote ava mu West Nile ava mu Arua that's West Nile. Yayingiddewo bubi nnyo era nga wetwogera kati ya leading race actually abisanya nowa FDC ne wa FDC ono bamukozeko background check nga mutabani w'omu kuba majors abali mu kabondobondo kabakuuma president mu SFC. So taata we ye Hussein Ibra iranga no mobilizer wa Muhozi e Makerere. So bili awe bityo bwabisanya naye sijja mwogera linnya mu politics soyogera linnya lya govuganya naye nga candidate wa NUP, candidate wa National Platform, candidate wa People Power, candidate wa abantu kubagide president Makerere ye Dangote erinnya lyetuufu ye Alliance Lawrence naye nga abamu bamumanyi nga Dangote. So that is that about Makerere. Kugambye eri case ey'abaana be bagoba the NUP legal team ekyagenda maaso gifollowinga bulungi ebyo Niwagaba byaliko yeerimba oyo Barnabas Niwagaba yeerimba eyo university si yasoose okubeera vice chancellor eyo university si ya jjajjaawe politics tasookedde kubeerawo this time round ate freedom of expression and freedom of association toyina ngeri gy'oyinza jimma baana awo ate obeera ogenda kubeera nga I don't know even what these guys really are up to because kasito katailinga freedom of association e Makerere n'olemesa abaana okwengaginga mu byobufuzi kuba ba prominent actually politicians betuyina abasinga wano mu Uganda bayitiddeko Makerere era nga bagendedde through the same process n'abeerako vice guild president n'abeerako guild president n'abeerako speaker. Such kind of institution is building aba leaders abali credible abaana bayigiramu nnyo ebintu bingi ne kati govaayo n'oteekawo omukono ogw'ekyuma n'otandika abaana obajjako eddembe lyabwe eryo tetujja bikkiriza. So I thank the NUP legal team are stepping in very fast to make sure that decision eyo esazibwamu kuba tebagoyebwa mu mateeka. Kyenjagala okusembyayo nakyo ye Kabaka birthday run nga sinabagenda Kabaka birthday run ndowooza mujjukira president yadde Amsterdam era nga
activities zadde nyingi nnyo okwekalakaasa okwenjawulo mu bifo ebyenjawulo, ku European Union, ku iPod offices, ku ICC n'ebifo ebirala gye bagenze nga balaga obutali bumativu obw'abasajja bano okubeera nga bakyasupportinga Museveni. Naye ekintu ekyasinze okunsanyula ye response ya president eri ba critics. Manyi waliwo abantu abavuddeyo ne balaba ekifaananyi His Excellency nga ali mu kuuga nga akutte mukyala we bali mu kukola ki mu kufuna mu budde bwabwe eddembe, oli ne kimuyisa bubi. So president yababuuzizza, wembanga mpulira njagala kweweeta ku babi mpitegwe gwe mba mpweweeta, wempulira nga njagala kuwugako mpitegwe gwe abampugira. Sometimes akamanyiro ndowooza abantu amu bakasussa. Naye I liked the response ya president because sometimes it is too much. Mbu simanyi president alina kuuga mbu tuli mu struggle, president alina kukwata ku mukyala we mbu tuli mu struggle. Man, I believe sometimes abantu amu akamanyiro bakasussa, era nsaba ndowooza oba oli omu ku abo abalina endowooza eyo, man, mujejjeemu kuba it doesn't add anything. Waliwo ekintu ekirala kye saagala kwerabira nga mmaliriza podcast eno. Saagala kwerabira, of course nga sina kugenda ku Kabaka birthday run, naye saagala kwerabira banyumiza mboozi. Waliwo ekintu kye nabasuubiza bagamba. Ensasagge yaliwo nga bannayuganda beekalakaasa mu United Kingdom luli ku Whiskey 11 for Uniform Tango, that postcode. Abaliyo, you can relate to what I'm going to tell these others abataliyo. So mujjukire nti okwekalakaasa okwo kwali mu kitundu abannayuganda kye baazuula nga bakoze okunoonyerezaako bulungi nnyo. Museveni wakolera tegeemu zize, we batereka ssente nga bazo zibbe ne Uganda, we bakolera bujwanga waabwe. Flat number eri 135 ekifo ekyo. Kuliko apartments nnya. So abannayuganda bano bali beekalakaasa bayogeranga apartment number eyo, flat number eyo 135. Kati omusajja abali munda mu room ne batya kuba, man, I thank the NUP chapter, UK chapter. Abantu ba turning up in big numbers. So abantu abali mu room eyo munda ne bafuna okutya. Kwajjukira abaana bali so vibrant, abaana bali so vocal, abaana bali kati basalikako musale, bakutte ebipapula biriko stop Museveni's offshore banking, stop supporting dictator Museveni, bichi nga ate bali mu kusendika a direct message ku bantu abali mu room eyo nti bali mu kuzannya data games ne Museveni. So ne bafuna okutya. Webafuna okutya ne bayita poliisi. Webayita poliisi, munange poliisi ngejja. Weyajja nesanga nga bannayuganda bali mu kwekalakaasa baali bafunye permission okwekalakaasiza mu kifo ekyo. Kati oli mu kuyita poliisi yali atidde ngalowooza nti nno bano bannayuganda bagenda bamwataakinge. Poliisi nejja nemugamba nedda, bano abantu bali peaceful, tebalina bulabe bagenda kutuusaako kuba bafunye ne permission. Basoose kujja eno waffe ku poliisi ne bagamba tugenda kwekalakaasa olw'ensonga eno bweti ne bweti ne bweti. Era poliisi negamba omusajja baddembe okukola buli kimu kye baagala mu kifo kino. Baasabye olukusa era ne tulubawa. Abaana ne bagenda maaso nga bakuba ekikopo. Poliisi neddayo. Omusajja ndowooza yalowooza nti nno beeri poliisi tebitegeera bulungi, n'ayita poliisi endala. UK chapter 1 muli bakabi nnyo. So omusajja n'ayita poliisi endala, ne bayita poliisi endala bali mu apartment number eyo, mu room eyo ne bayita poliisi endala. Poliisi endala nayo nejja naye nga nayo terina kyesobola kukola ki. Just ekintu kye baakola kyali kintu kimu kuba ngeri gye baali abangi na Uganda, ate nga baali ku kkubo kuba ekyo ekifo kiri ku kkubo. Just butagenda mu kkubo kusalako luguudo. I really thank you guys in UK. You really did a very great job. Mwebale kwebereramu, mwebale kubeera nga muteekawo ensasagge eyo. I'm very sure omuliro baguwulira era bagulaba omusajja atuuka okukubira poliisi
essimu ejje mutaase kubeekalakaasi ng'atidde alowooza bagenda mwiga jambula baali tebasalikako musale abamisinga protest ezo nze nziwayalinga ku page zaffe zonna ku Facebook ne ku YouTube olumu nzibateerako nziwayalinga ku mikutu gyaffe gyonna mukimanyi bulungi nti protest webanga eri live ojja gisanga ku mikutu gyonna ejja JBmuwonge gyonna egyekyotonjite gwe mukutu geto yonna ebeerako ngiwayalingako yonna naawe ng'oli eyo ng'owulira oyagala raising a voice in form of okwekalakasa oba muyina kyemuzudde nga mutadde okwekalakasa just contact me ngambe JB twagala kupushinga message eno abantu abalala bagikole ki bagifune nze nja kuwa platform message egende mu maaso kuba ekikulu kya byonna tetuyina kuzikiza so buli tutazikiza tuba twongera abantu malala maanyi buli tuzikiza tuba tumalamu bantu maanyi so UK chapter thank you tugende maaso nga tukikuba pozi waliwo retweet gyesaagala weerabire gyenjagala otegereko bulungi kuba retweet eyo yali y'amaanyi nnyo it was actually a retweet of world leaders and statesmen that took place in Roma, Italy, discussing ways of creating peace. Man, this was a very powerful platform era nga otunuulira ebifaananyi ndowooza His Excellency Bobi Wine ye muntu yekka yalimu ng'ow'emyaka 4 abasigadde bonna baali basajja babitiibwa basajja bakulu okwetooloola ensi si mu Afrika mokka wabula okwetooloola ensi abavudde mu Afrika abavudde mu mawanga ag'enjawulo. Man, this was a very huge opportunity. Omanyi bagamba mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa zo. So those that you associate with bagenda kuinfluencinga nnyo engeri gye weeyisaamu kati okubeera nga oli close ku basajja nga ba Ian Kama. Man, actually His Excellency posted n'agamba it was a great honor to be part of a retreat of world leaders and statesmen in Roma, Italy, to discuss ways of creating peace. I couldn't imagine a better positioned group of leaders to discuss this topic. Leaders of great nations who were in power and then handed over power peacefully down to the next leaders. Leaders who put their nations and their people before themselves and ultimately being celebrated not only among their people but everywhere in the world. We heard from President Ian Kama from Botswana, President Obasanjo from Nigeria, President Karema Montahe, South Africa, Prime Minister Haile Mariam Desalegn from Ethiopia, President Ellen Sirleaf from Liberia, Prime Minister Ehud Barak from Israel, and very many other respected leaders. Leaders of today must learn the value of having a good legacy. There is a life after power. That was a simple statement from the President Bobi Wine. Nayenga, to me, this was a life, a one lifetime opportunity. Kuba pano y'abantu nga bano okubafuna ne babeera nga bali awantu wamu bali mu kudiscussinga matters of world importance, matters of national importance, not only in their respective countries but world over. That was a very huge platform. Era nga attacking His Excellency Bobi Wine, sometimes nze basekerera ne ngamba they don't know the person of His Excellency Bobi Wine kuba abantu bo bali ba-associatinga nabo bamulabira mu kiti ekyenjawulo naye n'otunuulira buno bu TV bwaffe wano n'otunuulira omuntu n'ateekako data ku ssimu ye n'agyeetega mu maaso n'atandika okuvuma nga tayisobola nagula nakati ka kibiriiti kwefumbira naye nga naye ali ku Bobi Wine ali mu kuvuma. So that is His Excellency. Naye nga bwentera bagamba don't always dwell on the negatives. Tugende mu maaso nga tukipushinga. Bano abasajja baali nabo basajja ensi zaabwe zikulaakulanye, basajja bawaayo obukulembeze democratically ne bapassinga down leadership to other leaders kwegaba creating a presidents mu nsi zaabwe, ensi nga Botswana. You guys can actually research about most of these guys mubategere bebaani. So anemekola
gundi eno mpanvu kanjogereko ku issue ya Kabaka, the Kabaka birthday run, and I'm just going to concentrate on the turn up, leaving aside the security because yalina amagye nga gegamukuuma. Mutuufu kyo tekyetaagisa, kyandibadde kinyuma nga abambowa be bali mukuuma Kabaka, naye ate nenzijukira nti we are in a military dictatorship nga Museveni yakyali ku bufuzi. Ebyo byonna byonna tugenda sigala nga tubiraba okujjako nga twekyanze ne tukola ki, ne tumuggyako. Awo tujja kuba tuddayo ku nnono zaffe, tujja kuba tuddayo, naye nga the challenge eri muntu omu, the dictator. Naye kanjogere ku turn up. I was happy, of course. Turn up abantu baali bayitirivu nnyo ne message baali bayisaawo, abaana nga bayimbira ddala ennyimba yuyo Museveni omubbi w'ettaka biki and all that kind of thing, you know. Yabba akalulu ne yeerangirira. Those that watched those clips exasperating after the run, I believe you remember the voices abantu ezaali zibavaamu. There were hundreds of thousands of people aba participating mu birthday run ye ya Kabaka. Naye it's weird nti abantu baali bayimba ennyimba eziwaana Bobi Wine, eziwaana NUP, ennyimba ezivuma Museveni kuba bamukyawa. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti message gye tufeedinga, message gye tutambuza gwe ali eyo kyonna kyokola teweenyuma. Abantu ebintu babiraba era babimanyi. Only that, nga bwe nagambye wali mu ntandikwa nti ekyaliwo nga 18 ne 19 tekyaliko nti yuno yakitandise. Most cases ekintu kibeera spontaneous, so the most important of all tugende maaso nga tupooshinga. Nakugambye nga njogera ku Sri Lanka ne nkugamba bagamba nti Sri Lanka abantu bayo bali so peaceful, they are the most easy going, they are the most calm, they are the most, you know, mbwe tebasobola kuteekawo nga revolution gye bataddewo ne bagobako president waabwe. Abantu bangi babyogera wano mu Uganda, naye nze nzikiriza bukkiriza nti amaloboozi agaava mu bantu abeetaba mu kudduka kwa Kabaka, waliwo abantu abaagwamu enkyukwe era kuba baali tebakisuubira, naye baagwamu enkyukwe olw'amaloboozi ago. Gaali so loud ng'ate gahitinga direct, gaali so loud ate nga gahitinga direct. So gwe naina weddemu essuubi muganda wange ng'oli eyo gamba naye bannange gwe ekitono ekyo kyokola genda mu maaso ng'okikola. Nze ngombo yange eriemu, things always get better if you consistently do something right. Tozikiza gwe tozikiza gwe tozikiza. So that is that for this week. I believe a lot be happening nze naye byonna tetusobola bimalayo, saagala kukola gundi zibeere mpanvu nnyo. I believe we can meet the next week. Nabyo tutulabe engeri ebintu gye bitambulamu, kubanga tulina okwejjukanya, tulina obidocumentinga, tulina obirekayo mu archives. Bintu bingi biba bigwawo. So kyensiibangezaako okwadvisinga ba comrades oba namwe kennyini abawuliriza, bwe butafocusinga nnyo ku negative sentiments, tufocusinga nnyo ku bitutwala mu maaso. Of course tuli abantu bangi mu Uganda, tuli obukadde obusoba 45 abamu ku body ya the beneficiaries of this dictatorship, abamu tebamanyi na kigenda mu maaso. Kati gwe amanyi ekigenda mu maaso, fuba nnyo okulaba nti otegeeza oyo atamanyi, naawe amanyi ekigenda mu maaso ng'otegedde nti n'oli akimanyi naye yeebuzaabuza amagezi. Mutuuze wansi, tomuvuma kuba tumwetaaga ku pano, musendesende ng'omukubisa facts, omusikesike ajje, kuba the more wetuweera mu numbers yengeri gye tugenda okwejjako ekintu kino ekyokola kya Museveni. So basically that is that. Tufocusinge nnyo ku bitugasa, ebitatugasa tubireke. Platforms zaffe ze tulina tuziteekeko ebyo ebizimba abantu abazigoberera, ebitazimba tubireke. Tweyisenga president His Excellency Bobi Wine, tumukoppeko ebintu bingi. That's what I can say at the end of this podcast. Tusinkane next time.
same voice, same person, same platform. Yeah, that is next Sunday. Bye bye.